In yesterday evening's class, I sidste aftens klasse, we drew up the history of the fall of the Greek Empire. så tegnede vi historien om Grækenlands fald. We identified that we can form 3 parables from that. Vi identificerede, at vi kan skabe 3 lignelser ud for det. Trying to give us 3 different perspectives. Der forsøger at give os 3 forskellige perspektiver. Teach us 3 different lessons. At lære os 3 forskellige lektioner. One of those En af dem, is the one laid out in Daniel 11, den der er udlagt i Daniel kapitel 11, verses 3-5. vers 3-5. The theme is the division and fall of that empire. Temaet er divisionen og faldet af det imperie. There's a second theme, Der er et andet tema. the alpha history of Pyrrhus, Pyrrhus alfahistorie. demonstrating the alpha history of the king of the south. Det demonstrerer syden konges alfahistorie. And we suggested a third theme, Og vi foreslog et tredje tema. the perspective of Antigonus and Demetrius as the king of the north. Perspektivet som Demetrius They og were the leading superpower of that history. Antigonus som Nordens konge, de var de ledende supermagter i den historie. We've taught all year about the fourth Diadok-Krig war, Vi har et helt år nu undervist i den 4. Diadok-krig, the subsequent conflict with Demetrius den following. efterfølgende konflikt med, eller konsekvens med Demetrius. Known as the Antigonid dynasty. Det kendes som Antigonid-dynastiet. And we noted Og vi noterede, that the united effort of our 4 famous generals, at vores 4 berømte generalers forenede forsøg, when they all came together as allies, hvor de alle kom sammen som allierede, they only could equal the power of Antigonus and Demetrius. at da så kunne de kun lige udligne Antigonus og Demetrius magt. They were the styrke. superpower of that history. Antigonus og Demetrius var den tids supermagt, But they reached that superpower status men de nåede den supermagtstatus not at the fourth Diadok-Krig war, ikke i den 4. Diadok-krig, but here, men her, the end of the second i slutningen på den and anden the beginning of the third. og begyndelsen på den 3. That's when our king of the north becomes a superpower. Det er, hvor vores Nords konge bliver en supermagt. I'm quoting from heritagehistory.com. Jeg citerer fra heritagehistory.com. The fourth war of the Diadochi Den 4. Diadok-krig was just a continuation of the third. var blot en fortsættelse af den 3. Antigonus and his son Demetrius Antigonus og hans søn Demetrius were at war simultaneously var i krig simultant with Ptolemy, Seleucus and Lysimachus. med Ptolemy, Seleucus og Lysimachos. So we've made the point Så vi har nået Can see the pointen, pattern lavet pointen. Vi kan se of World War mønstret. I and World War II Vi kan se 1. og 2. verdenskrigs mønster, illustrated in this history with the third and the fourth. illustreret i denne historie med den 3. og den 4. Diadok-krig. World War I and World War II 1. og 2. are the verdenskrig same key players, indeholder de samme nøglespillere, just as in the third and fourth Diadochi war. ligesom i den 3. og 4. Diadok-krig. Antigonus Antigonus against the Allies. mod de allierede. Germany, Tyskland, Hitler against the Allies. Hitler imod de allierede. So what we want to study Så det, som vi vil studere, is this third war of the Diadochi. det er denne 3. Diadok-krig. In the second war, I den anden krig Antigonus had a key threat. havde Antigonus en stor trussel, nøgletrussel. He was already powerful, Han var allerede magtfuld, but he had a rival, men han havde en rival, and his rival og hans rival was Eumenes. var Eumenes. So for some time, Så i et stykke tid there's been an ongoing war er der en krig, der fortsætter
between Antigonus gangværende and krig. Eumenes. Der er en gangværende krig et stykke tid mellem Antigonus og Eumenes. Eumenes was one of the most powerful generals of the time. Eumenes var en af den tids mest magtfulde generaler. At this point, På dette tidspunkt, the most powerful general of the East. Østens mest magtfulde general. Eumenes went east, Eumenes gik mod øst united all of those eastern generals og forenede alle de østlige generaler against Antigonus. mod Antigonus. Eumenes was powerful. Eumenes var magtfuld. In his army I hans hær was the most elite fighting force of Alexander the Great. var Alexander den Stores allerdygtigste kamphær. Eliten af Alexander den Known as the Stores Silver hær, Shields. kendt som sølvskjoldene. Antigonus and Eumenes have had this drawn-out war, Antigonus og Eumenes har den her udstrukne krig, and it all comes to a climax og det når et klimaks in the Battle of Gabini. i slaget ved Gabine. At this battle, I dette slag Antigonus and Eumenes meet. mødes Antigonus og Eumenes. I want to note Jeg vil gerne that in notere, the lead up to this battle, at i optrækket til dette slag, and in this battle, og i dette slag, Antigonus has two allies, har Antigonus 2 allierede, two other generals on his side, 2 andre generaler på hans side, supporting Antigonus der støtter Antigonus. in this war. I denne krig Are the two generals er de 2 generaler, Python and Seleucus. og Seleukos. Just note, Blot for at notere det. who's the king of the north? Hvem er Nordens konge? Now you have a problem, Nu har du et problem, because you can see Seleucus for man kan se Seleukos, and you can see Antigonus. og man kan se Antigonus. And we know that we're calling Antigonus the king of the north. Og vi ved, at vi kalder Antigonus for Nordens konge. Python starts traveling east. Python begynder at rejse mod øst. As he's traveling east, he has to cross a river. Som han rejser mod øst, skal han krydse en flod. Seleucus and Python attack him. Og Seleukos og Python angriber ham. They attempt to take the baggage train, De forsøger at tage bagagen, som de har and med. Eumenes barely escapes. Og Eumenes når knap nok at undslippe. Eumenes tries to create a relationship Eumenes forsøger at skabe et forhold with Seleucus, med Seleukos. but Seleucus won't accept him. Men Seleukos vil ikke acceptere ham. He rejects his authority Han forkaster hans autoritet and attacks his army. og angriber hans hær. So prior to the Battle of Gabini, Så forud for slaget ved Gabine, Python and Seleucus Python og Seleukos are aiding Antigonus. hjælper de Antigonus. And in this battle, Og i dette slag Python fights in the army of Antigonus. kæmper Python i Antigonus hær. He wins his portion of the battle. Han vinder sin del af slaget. So in the second war of the Diadochi, Så i den anden Diadok-krig see these two superpowers, ser man disse 2 stormagter, Antigonus and Eumenes. Antigonus og Eumenes. Antigonus has two allies, Antigonus har 2 allierede, Python and Seleucus. Python og Seleukos. Python is fighting in his army Python kæmper i hans hær and helps him win this war. og hjælper ham med at vinde denne krig. In this battle, I dette there's slag no obvious winner or loser. er der ikke nogen tydelig vinder eller taber. What happens Hvad der sker is er, there's an elephant charge. at der er et elefantangreb. As the elephants charge each other at the beginning of this battle, Som elefanterne angriber hinanden i begyndelsen af dette slag, a dust storm is created. bliver der skabt en støvstorm, As these elephants charge som disse elefanter stormer imod hinanden, against Eumenes, mod Eumenes, there's a dust storm er der en støvstorm, that covers the field of Sandstorm. battle. som dækker slaget.
slagmarken. Antigonus sends men Og around Antigonus sender the sine field of mænd battle rundt om slagmarken behind Eumenes bag Eumenes and takes the baggage train. og tager hans bagtropper. We mentioned that elite fighting force, the Silver Shields. Vi nævnte den elite her, som han havde, The sølvskjoldene. battle is irrelevant. Slaget er irrelevant. What Eumenes loses, Det som Eumenes han taber, what his men lose, at hans mænd taber, is everything they've ever earned det er alt, som de nogensinde har opnået from all their wars. fra alle deres slag. The Silver Shields, Sølvskjoldene, they're old men by this stage. de er gamle mænd i dette stadie. Everything that they've fought for Alt, som de har kæmpet for, is taken by Antigonus. bliver taget af Antigonus. Their families Deres familier are taken by Antigonus. bliver taget af Antigonus. So Antigonus makes them an offer. Så Antigonus giver dem et tilbud. Turn on your leader and surrender him to me, Forråd jeres leder og overgiv ham til mig, and I'll give you back your belongings and your families. og jeg vil give jer jeres genstande og familier tilbage. And they do that. Og det gør de. So regardless of the outcome of this battle, Så uagtet udkommet af dette slag, it's irrelevant. det er irrelevant. What decides the end of this war Det, der afgør enden på dette slag, den er krig, is Antigonus defeating Eumenes from the inside. det er, at Antigonus han vinder over Eumenes indefra By taking his baggage train. ved at tage alt det, som de har vundet i tidligere slag, tidligere kampe. He defeats him from the inside Han overvinder ham indefra by encouraging Eumenes' own men to surrender him. ved at opfordre Eumenes egne mænd til at overgive ham. They surrender Eumenes and Antigonus kills him. De overgiver Eumenes, og Antigonus slår ham ihjel. At this point, På dette punkt, Antigonus takes up that superpower status that we've mentioned. så påtager Antigonus sig den her supermagtstatus, som vi snakkede om. He's unrivaled in that area of the Greek world. Han har ikke en rival i den græske verden på det punkt. And at this point, Og he på dette takes the punkt, title, så tager han or was titlen known as the Master of Asia, af Asiens mester, or the Master of the East. eller Østens mester eller hersker. He has no real rival. Han har ikke nogen reel rival. You could say Man kunne it is sige, unilateral. at han er unilateral. But two key points from this battle. 2 nøglepunkter for dette slag. Eumenes is defeated from the inside. Eumenes besejres indefra. The only reason that he can be defeated from the inside Og den eneste grund til, at han kan overvindes indefra, is because Antigonus's actions det er på grund af Antigonus handlinger. are covered by the charge of the elephants. At Antigonus handlinger, de bliver dækket af elefanternes storm mod hinanden. Elephants decided the outcome of that war. Elefanter afgjorde dette slags udfald, Which already begins to fit our theme. hvilket allerede begynder at passe til vores tema. After he's defeated his only rival, Efter at han har besejret sin eneste rival, Antigonus begins to consider himself begynder Antigonus at betragte sig selv this master of Asia. som denne Asiens mester, hersker. Begins to act in a dictatorial fashion. Og han begynder at opføre sig på en diktatorisk manér. He begins to go to these weaker generals. Han begynder at gå til de her svære generaler, He either forces them to surrender to him, og han enten tvinger dem til at overgive sig til sig selv, til ham, or he kills them. eller han slår dem ihjel. He starts to kill these weaker generals in the east. Han begynder at slå disse svære generaler ihjel. I want us to I Østen. remember, Jeg vil gerne prior have, at to vi this husker, battle, at før dette slag, Seleucus had gained control of Babylon, så havde Seleucus fået kontrol over Babylon. and he owed his position in Babylon directly to Antigonus. Og han skyldte sin position i Babylon direkte til Antigonus.
Because Seleucus and Antigonus are allies. Fordi Antigonus og Seleukos, de er allierede. But when Antigonus starts to act like a dictator, Men når Antigonus begynder at opføre sig som en diktator, Seleucus starts to get worried about his position and safety. bliver Seleukos nervøs og bekymret for sin position og hans sikkerhed. It comes to the point Og det kommer til det punkt, where Antigonus, hvor Antigonus, he kills his ally Python. han slår sin allierede Python ihjel. Remember, Python had helped him win this war, Husk, at Python havde hjulpet ham med at vinde dette slag. fought in his army. Han havde kæmpet i hans hær. But Antigonus has started to act like a unilateral dictator. Men Antigonus var begyndt at opføre sig som en unilateral diktator. He kills Python Han slår Python ihjel and other generals. og andre generaler. But this all worries Seleucus. Men alt dette bekymrer Seleukos. Seleucus gives up Babylon. Seleukos overgiver Babylon. This is before we ever mark the beginning of the Seleucid dynasty. Det er før vi nogensinde begynder at markere begyndelsen på Seleucid-imperiet, eller dynastiet. He had control of Babylon, Han havde kontrollen over Babylon, and he surrenders it. og han overgiver det. And he flees to Ptolemy in Egypt. Og han flygter til Ptolemy i Egypten. And he says to Ptolemy, Og han siger til Ptolemy, can you see what Antigonus is doing? kan du se, hvad Antigonus han gør? Now he's a threat to everyone. Han er nu en trussel for enhver, And our generals begin to become worried. og vores generaler begynder at blive bekymrede. Quoting from A.T. Jones. Jeg citerer fra A.T. Jones. After the death of Eumenes, Efter Eumenes død, Antigonus considers himself the master of Asia, betragter Antigonus sig selv som Asiens hersker, and he begins to destroy any governors og han begynder at ødelægge enhver hersker, eller who have guvernør, any noticeable power, som havde nogen form one for of whom is betragtelig Python. magt. En af dem, som var Python. He attempted to destroy Seleucus with the others, Han forsøgte også at destruere Seleukos sammen med de andre. but Seleucus escaped and flees to Ptolemy. Men Seleukos flygtede til Ptolemy. He shows him what Antigonus was designing. Han viser Ptolemy, hvad Antigonus han planlagde. So information is sent to Lysimachus and Cassander, Så information bliver sendt til Lysimachus og Cassander, sharing that concern. der deler den bekymring. And a league forms Og en union bliver formet of our 4 generals. af vores 4 generaler. So this is right here. Så det der er lige her. Antigonus has become a superpower. Antigonus er blevet en stormagt, eller en And our supermagt. 4 generals are in a league. Og vores 4 generaler er nu forenet. Seleucus, Ptolemy, Lysimachus, and Cassander. Seleukos, Ptolemy, Cassander og I want to make a point. ja, den sidste I også. don't agree with this Jeg vil gerne lave en phrasing. pointe, at jeg ikke er enig i den her frase, There's a league formed. at der er en union A.T. skabt. Jones says 4. A.T. Jones siger At 4. this point, I dette tidspunkt Seleucus is a nobody. er Seleukos ingenting. The enemies are threefold. Fjenderne er trefoldige. Seleucus has no territory. Seleukos har nemlig intet territorie. He has no army. Han har ingen hær. Now he's just a general Nu er han blot en general. of Ptolemy's. En af Ptolemys generaler. He's given up Babylon. Han har The opgivet threat Babylon. Antigonus faces Den trussel, Antigonus står overfor, is 3 allies. er 3 allierede. Ptolemy, Ptolemy, Lysimachus, Lysimachus and Cassander. og Cassander. And Seleucus is working for Ptolemy. Og Seleukos, han arbejder for Ptolemy. But he has no power of his own. Men han har ingen magt personligt. These 3 allies Disse 3 allierede, write up an ultimatum. de skriver et ultimatum. They send an ultimatum to Antigonus. Og de sender et ultimatum til Antigonus. And what they say to him Og det de siger til ham, is, you've won a battle det er, at du har vundet et slag, and you've taken all of that power to yourself. og du har taget al den magt til dig selv.
all of the land and the riches. alt landet og rigdommene. We want you to surrender some of that power, Vi vil have, at du overgiver noget af al den magt, to share it among us. for at dele den med os, blandt os, To quote, for at citere. Cassander, Lysimachus, and Ptolemy Cassander, Lysimachus og Ptolemy, go into an alliance de indgår en alliance and send Antigonus an ultimatum. og sender Antigonus et ultimatum. Share among us the power that you've gained. Del blandt os den magt, som du har fået, Or there will be war. eller der vil blive krig. The three allies are ordering De 3 allierede bestiller Antigonus to share his newfound power. eller beordrer Antigonus om at dele hans nyvundne magt. Antigonus responds to this Antigonus svarer på dette by immediately going to war. ved straks at gå i krig. And this was the beginning of the third Diadok-Krig war. Og dette var begyndelsen på den 3. Diadok-krig. Antigonus Antigonus invaded Syria. invaderede Syrien. We've talked quite a lot in the last year I løbet af det sidste år har vi talt meget om but about the area of Cold Syria. området ved Køjle-Syrien. And this is the area that Antigonus invades. Og det er området, som Antigonus han invaderer. This area of Syria Det er området i Syrien had been under the sphere of influence, not the direct rule, havde været under indflydelsesfæren, ikke but it was det under the direkte. sphere of influence of Ptolemy. Den havde været under Ptolemys indflydelsesfære, ikke So under hans he's direkte attacking the kontrol. sphere of influence of the king of the south. Så han angriber Sydens konges indflydelsesfære. He secures Syria, Han sikrer sig Syrien, takes over its naval resources, overtager Syriens flåderessourcer lays siege to Tyre. og belejrer Tyrus, byen Tyre på engelsk. He's not attacking Egypt directly. Han angriber ikke direkte Egypten. These were independent areas, Det var uafhængige områder, but they're supported by Ptolemy men de støttede Ptolemy under Ptolemy's sphere of influence. og var under Ptolemys indflydelsesfære. Down in that area of the world, Over i det område i verden, south of Syria, syd for Syrien, Antigonus has conquered all that way. har Antigonus vundet sig hele vejen derned. And he leaves his son there, Og han efterlader sin søn der, Demetrius. Demetrius. He leaves Demetrius to defend what they've just won. Han efterlader Demetrius, så han kan forsvare det, som de netop har vundet. While Antigonus travels on to conquer other areas in the north. Mens Antigonus rejser op nordpå for at vinde flere territorier. Ptolemy leads his army out of Egypt to confront his son Demetrius. Ptolemy leder sin hær op nord for Egypten for at konfrontere Demetrius. So if this is the area of Syria, Så hvis det der er området ved Syrien, this is Egypt, det der er Egypten, they've come down here. så er de kommet herned. Antigonus has left his son Demetrius, Antigonus har efterladt sin søn Demetrius, and Antigonus has headed north og Antigonus er gået to nordpå continue fighting the other allies. for at fortsætte med at bekæmpe de andre allierede. And Ptolemy marches out of Egypt Og Ptolemy marcherer ud af Egypten to attack Demetrius, for at angribe Demetrius, who's holding that land for his father. som holder det territorie for sin far. This is the first battle Demetrius ever fights Det der er den første kamp, som Demetrius nogensinde kæmper. without Første his slag. father. Det første slag, som Demetrius kæmper And uden he's sin surrounded far. by counselors, Og han er omringet af Counselors. rådgivere. advisors. Those advisors tell Demetrius
Disse rådgivere fortæller Demetrius not to fight Ptolemy. ikke at bekæmpe If he tries to kæmpe fight Ptolemy. Ptolemy, he's going to lose. Hvis han forsøger at gøre det, så vil han tabe. Noting, Og jeg noterer, Seleucus is fighting for Ptolemy in that battle at Seleucus han kæmper for Ptolemy i det slag. because he ignores the advice of his generals For han ignorerer sine rådgivers råd and he fights anyway. og kæmper alligevel. It's known Det kendes as the Battle of Gaza. som slaget af Gaza. That should bring back memories to many of us. Det burde bringe minderne frem hos mange af os. Demetrius' army was crushed. Demetrius hær blev knust. Ptolemy defeats him, Ptolemy vinder over ham, absolutely crushes him. knuser ham fuldstændigt. And then Ptolemy Og derefter marches north and takes back his territory. marcherer Ptolemy yderligere nordpå og generobrer det tabte terræn. The Battle of Gaza, Slaget ved Gaza, the location of Gaza, Gazas lokation, can be known as a different name, kan også kendes under et andet navn. Raphia. Raphia. It's the same place. Det er samme sted. So if you search for the Battle of Raphia in history, Så hvis du leder efter slaget ved Raphia i historien, you may find it named the Battle of Gaza. så vil du muligvis finde det omtalt som slaget ved Gaza. It's the same location. Det er samme beliggenhed. At this point, I dette looks like tidspunkt Antigonus and Demetrius are losing. virker det til, at Antigonus og Demetrius de taber. Demetrius has been pushed back. Demetrius er blevet skubbet tilbage, Ptolemy has reconquered his territory. og Ptolemy har generobret det tabte terræn. But then Antigonus marches back south. Men så marcherer Antigonus tilbage sydpå. He comes down, joins his son, Han kommer ned og tilslutter sig sin søn, and starts to push Ptolemy back towards Egypt. og begynder at skubbe Ptolemy tilbage mod Egypten. Quoting from A.T. Jones. Jeg citerer fra A.T. Jones. Shortly after his defeat, Kort tid efter hans nederlag, Antigonus joined his son. tilslutter Antigonus sig sin søn. They recovered the hollow of Syria, De fik noget af Syrien tilbage, Phoenicia and Palestine. Fønicien og Palæstina. They're driving Ptolemy back towards Egypt. De skubber Ptolemy tilbage mod Egypten. As Ptolemy is driven back, Som Ptolemy drives tilbage, quoting, jeg citerer, Antigonus recaptures all the territory he has lost, genvinder Antigonus alt det tabte terræn igen, right up helt to op the borders of Egypt. til Egyptens grænse. So Antigonus comes back, Så Antigonus kommer tilbage takes back all that he'd lost from Ptolemy, og generobrer alt det, han tabte fra Ptolemy to the borders of Egypt. til Egyptens grænse. He's about to invade Egypt Han skal lige til at invadere Egypten, when he's distracted. da han bliver distraheret. There's two distractions at that point in time. Der er 2 distraktioner på det tidspunkt. One of them En af dem was the Nabateans. var dette folk, These are der hedder tribes from the east Nabateerne, der stammer fra østen, that started to harass Antigonus' army. som begyndte at genere Antigonus hær. The Nabateans Dette are the folkefærd descendants of Ishmael. er Ishmaels efterkommere. They have been ranging in that territory, De havde været i dette and it's territorium, believed that they conferred their name onto the nations of Arabia. og at det antages, at Their name became the nation of Arabia. deres navn blev til Arabiens nation. So there's two things disturbing Antigonus and stopping him going past the border. Så der er 2 ting, der distraherer og generer Antigonus for at gå over Egyptens grænse.
The first is the Nabateans. Den første er de her folk, The second nabateerne, is the actions of Seleucus. og det andet er Seleukus' aktioner og handlinger. The Nabateans are the descendants of Ishmael. Og dette folk, det er Ishmaels efterkommere. Seleucus was on Ptolemy's side at the Battle of Gaza. Seleukus var på Ptolemys side ved slaget om Gaza, eller slaget ved Gaza. After that battle is won, Efter at det slag det er vundet, Seleucus sees his opportunity, så ser Seleukus sin mulighed, and he takes an army, og han tager en hær goes and takes back Babylon. og generobrer Babylon. He takes back his throne. Han tager sin trone tilbage. Because of these two threats, På grund af disse to trusler, Antigonus goes to those allies. så går Antigonus til de to allierede. Neither side has really won. Ingen Neither af siderne har rigtig vundet. Neither side has won. They sign what is known as the Peace of the Dynasts. Og de underskriver det, der omtales som dynasternes fred, Peace of the Dynast. It's a peace treaty. Det er en fredsaftale. And this is the peace treaty that Fredstraktat. postponed that war Og det der er fredsaftalen, som udskød denne till the krig Fourth Diadok-Krig War started in 307. til at det fjerde Diadok-krig startede i This is 307 the break BC. in the middle between the third and the fourth. Det der er afbrækket i midten mellem den tredje og den fjerde. It enabled Antigonus Og det i stand gjorde to Antigonus deal with his two threats, til at tage sig af sine to trusler. primarily Seleucus. Primært Seleukus. After the Peace of the Dynasts, Efter dynasternes fred, den her the end of the fredsaftale, third Diadok-Krig War, slutningen på den tredje Diadok-krig, begins the Babylonian War. begynder den babylonske krig. It's a struggle for power Det er en kamp om magt between Antigonus and Seleucus. mellem Antigonus og Seleukus. Seleucus wins, Seleukus vinder, and it marks the beginning of the Seleucid dynasty, og det markerer begyndelsen på Seleucid-dynastiet 309 BC. i 309 It becomes BC. established. Det bliver etableret der. This peace treaty they sign, Denne fredsaftale, som de underskriver, the idea behind it ideen bag den, is that they would all make peace er, at de alle vil lave fred, indgå fred, until the son of Alexander the Great indtil Alexander den Stores søn had grown to such an age er vokset op til sådan en that he alder, could become king and take over from his father. hvor han kan blive konge og overtage sin fars plads, efterladte plads. They're all still pretending that they're only babysitting that territory. De lader alle sammen stadig som om, at de kun babysitter det territorium. When they decide on that, Da de beslutter det, Cassander had been given the position of protecting Alexander's family, var Cassander blevet givet opgaven om at beskytte Alexanders familie. he sees that that threat is real, Han ser, at den trussel, den er reel, so he has Alexander's son så han får Alexanders søn and the son's mother Roxanne killed. og sønnens mor Roxanne slået ihjel. And here you would mark the end of the Argead dynasty. Og her vil man markere slutningen på Argead-dynastiet, The dynasty of Alexander the Great. eller rettere sagt, Alexander den Stores dynasti. Now there's no hope Nu er der intet håb of a successor for Alexander. om en efterfølger for Alexander den Store. So I'll do a short review. Så jeg vil lave en kort opsummering. The end of the second war. Enden på den anden krig. Antigonus has two allies, Antigonus har to allierede, Python and Seleucus. Python og Seleukus. But when he wins, Men da han vinder, his attitude changes, ændrer hans attitude sig, and he begins to act og han begynder at opføre sig as the master of Asia som Asiens mester, eller hersker, or the global dictator. eller den globale diktator. He begins to turn on all of those generals underneath him
Han begynder at vende sig mod alle generalerne under ham. Kill off anyone that may threaten his power. Slå enhver ihjel, som måtte tro hans magt. He no longer recognizes Seleucus as equal, Han anser ikke længere Seleucus for at være lige med ham, and Seleucus flees to Ptolemy. og Seleucus flygter til Ptolemy. The three generals, De 3 generaler, and Cassander, Lysimachus, and Ptolemy, og Cassander, Lysimachus og Ptolemy, send an ultimatum sender et ultimatum to Antigonus. til Antigonus. Share your power, Del din magt, or we will fight you. eller vi vil bekæmpe dig. He won't share. Han vil ikke dele magten. Instead, he begins to take over the spheres of influence of Ptolemy. I stedet begynder han at overtage Ptolemys indflydelsessfære. He leaves his son protecting that newfound territory. Han efterlader sin søn Demetrius for at beskytte det nuvundne terræn. Ptolemy defeats his son at the Battle of Gaza. Ptolemy han overvinder Demetrius i slaget ved Gaza. Antigonus fights back, Antigonus kæmper sig tilbage takes back all of that territory to the borders of Egypt. og tager hele det territorie igen helt ned til Egyptens grænse. He could have taken Egypt, Han kunne have taget Egypten, but he's distracted. men han bliver distraheret. The Nabateans are Nabateerne harassing him, generer ham, and Seleucus has snuck behind his back and retaken Babylon. og Seleucus har snedet sig om bag ryggen på ham og taget Babylon. So he makes a peace treaty Så han indgår i en fredsaftale with the allies, med de allierede, with Ptolemy in Egypt, med Ptolemy i Egypten, and fights Seleucus for power. og bekæmper Seleucus om magten. He loses Babylon to Seleucus. Han taber Babylon til Seleucus, And Seleucus establishes his dynasty og Seleucus etablerer sit dynasti in Babylon i Babylon in 309 BC. i 309 BC før Kristus. This is the history of the Third War. Det der er historien om den tredje krig. Comes to here. Kommer hertil, And går then we hertil, have this history, og så har vi den historie, the Babylonian War. den babylonske krig. I want us to look at application. Jeg vil gerne have, at vi kigger på Going to look parallellen at application of the Third Diadok-Krig War. og kigge på anvendelsen af den tredje Diadok-krig. And then tomorrow, Og så i morgen, we'll look at World War I and deal with that application separately. så vil vi kigge på Første Verdenskrig og kigge på de paralleller, vi kan drage derfra, og det vi kan anvende And then we derfra. will combine them. Og så vil vi kombinere de to. You have an ongoing war Man har en igangværende krig between the king of the north mellem Nordens konge and his number one threat or rival. og hans nummer 1 trussel eller rival. That war Den krig is the United States er USA against the Soviet Union. mod Sovjetunionen. In this war, I denne the krig United States had two allies fighting for them. havde USA 2 allierede, der kæmpede for dem. The CIA had a program CIA havde et program, called Operation Cyclone. der blev kaldt Operation Cyclone. And leading up to the end of this war, Og op til enden af denne krig, op mod they're enden af arming denne krig, and fighting with så bevæbner de og kæmper med the Mujahideen, mujahedinerne, fighting for them in this war in Afghanistan. der kæmper for dem i denne krig i Afghanistan. Using the Mujahideen Ved at bruge mujahedinerne, working in Afghanistan, der arbejder i Afghanistan, eller they were weakening the Soviet Union. der er blevet svækket i Sovjetunionen. But when they finally defeat the Soviet Union, Og da de slutteligt besejrer Sovjetunionen, it isn't in an open battle. så er det ikke i et åbent slag. The Soviet Union was overthrown from the inside. Sovjetunionen blev overvundet indefra.
And to defeat them from the inside, Og for at bekæmpe dem indenfra, what did the United States use? hvad brugte USA? Many of us have in the last months Mange af os har i de been sidste watching documentaries måneder set dokumentarer, or going through different sources eller gået igennem forskellige kilder, covering this early history. der afdækker den her tidlige historie. We've been able to identify Vi har været i stand til at identificere, that the war currently being fought now at den krig, der på nuværende tidspunkt bliver is an udkæmpet, information war. er en informationskrig. Can defend that. Det kan vi forsvare, And it's characterized in prophecy og det er karakteriseret i profeti through the history of Pyrrhus, gennem Pyrrhus historie, by the use of elephants. af brugen af elefanter. Another evidence Noget andet that bevis it's an information war, på, at det er en if you informationskrig, go to the time of the end, er, at hvis du går til endens tid 1989, i 1989, the war fought så er den kamp, der bliver kæmpet, den krig, der bliver udkæmpet, is an information war. en informationskrig. Using information, Ved at bruge information, tactics, de taktikker, those tactics, the United States overthrows the Soviet Union overvinder USA Sovjetunionen from the inside. indefra. They take their baggage train. De tager noget fra Sovjetunionen. Det mest They værdifulde fra weaken their Sovjetunionen. economy. De svækker deres økonomi. They convince the people De overbeviser folket to overthrow their leadership. til at overkaste eller overvinde And in deres this effort- ledelse. Og i dette forsøg, To weaken the economy, forsøget på at svække økonomien, to undermine the leadership, på at underminere ledelsen, they have two allies. der har de to allierede, The Mujahideen, mujahedinerne, which become the Taliban, som bliver til Taliban, and og the Vatican, Vatikanet, the papacy, John Paul II. herredømmet, John Paul den anden. Antigonus is the king of the north in this history. Antigonus som Nordens konge i den historie. But what about Seleucus? Men hvad med Seleukos? So in this history, Så i denne historie you have the United States and the papacy. har man USA og herredømmet. You have the defeat of the Soviet Union from the inside Man har tabet, Sovjetunionens tab indenfra, with these besejring two indenfra allies. med disse to allierede. And as we were looking in our last class, Og som vi så i vores sidste klasse, we were discussing the United States vores sidste behavior team, der diskuterede vi USA's opførsel. just after this victory. Lige efter denne sejr, They saw themselves, de så sig selv as the master of Asia, som Asiens hersker, the world's superpower. verdens supermagt. And Og they start to overthrow de begynder at overvinde Destroy. og destruere any rival. enhver rival. And what do they do to their former allies? Og hvad gør de mod deres tidligere allierede? The Mujahideen become the Taliban, Mujahedinerne bliver til Taliban, and they overthrow the government of Afghanistan in 1996. og i 1996, der overvinder de Afghanistans regering Take power in Afghanistan. og tager magten i Afghanistan. At 9/11, Den 11. september we know the terrorist attack. kender vi til But in this terrorangrebet, history, men i denne historie, what does the United States do to their former ally? hvad gør USA til deres tidligere allierede? They attack Afghanistan, De angriber Afghanistan begin to overthrow the Taliban government. og begynder at bekæmpe Taliban. We talk about September 11. Vi talte om 11. september, November 9, 2001 9. november 2001, is the first battle in the Afghan war. er første slag i den afghanske krig. In this battle, I dette slag, they overthrow the Taliban in that city. der overvinder de Taliban i den by. So in 2001, Så i 2001 the United States invades Afghanistan. invaderer USA Afghanistan.
They overthrow the Taliban. De overvinder Taliban. Their same allies Den samme allierede, that 10 years earlier had been fighting on their behalf. der kæmpede på deres side 10 år tidligere. Quoting, Jeg citerer, it can be argued det kan argumenteres, that the invasion of Afghanistan at Afghanistans invasion is not legal under international law. ikke er lovlig under international lov, ifølge You can international detail lov. why that is the case in international law. Det kan man se mere konkret ved at kigge på international lov. No permission had been given. Der var ikke blevet givet tilladelse til det. But what begins to happen Men det, der begynder at ske, er to this alliance or relationship between John Paul II and the United States til det, der begynder at ske med den alliance mellem John Paul II og USA. I think we've thought in the past Jeg tror, vi i fortiden har tænkt, that they're all coming together in 2001. at de alle, kan man sige, går sammen i 2001. Historically, that is not the case. Men historisk, så er det ikke tilfældet. Historically, Historisk set, by this stage, i dette stadium, what side was John Paul II on? hvilken side var John Paul II på? As soon as that 1989 wall falls in Berlin, Lige så snart den mur i 1989 falder i Berlin, the United States no longer needs the papacy. har USA ikke længere brug for pavedømmet. They turn on John Paul II. De vender ryggen til John Paul II. And as the United States starts to act like this dictator, Og som i takt med, at USA begynder at opføre sig som denne diktator, John Paul II turned on them. vender John Paul ryggen til dem. This is the New York Times, Det er New York Times, April 1st, 1991. 1. april 1991. John Paul II John Paul II delivered a scathing denunciation of the Persian War, Gulf War. gav en stærk brutal forkastelse af krigen i den persiske golf. This is George Bush's war against Iraq that was testing the New World Order. Det er George Bush krig mod Irak, der testede verdensordenen. John Paul called him. John Paul kaldte ham. He even sent an ambassador Han sendte en ambassadør and said, George Bush, do sagde- not attack Iraq. og sagde, George Bush, angrib ikke Irak. What was George Bush's response? Og hvad var George Bushs svar? You were useful against the Soviet Union. Du er brugbar mod Sovjetunionen. I don't need you anymore. Jeg har brug for dig mere. Who are you to tell me what to do? Hvem er du, siden du skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre? John Paul says, John Paul sagde, a choice was made for aggression et valg blev taget til fordel for aggression, that violated international law. der stred imod international lov. They presumed it would solve tension De antog, at det ville løse between the peoples by war. de antog, at det ville løse It problemet. would solve the tension between the two countries by war. De antog, at det ville løse spændingerne mellem landene ved krig. Throughout the Gulf War, Igennem Golfkrigen John Paul made his opposition clear, gjorde John Paul sin opposition tydelig, and several times og under flere lejligheder the Vatican expressed frustration udtrykte Vatikanet frustration, that the papal appeals for peace were ignored. over at de pavelige forsøg for at få fred blev ignoreret. America has already begun acting like a unilateral power, USA er allerede begyndt at opføre sig som en unilateral magt. it's already affecting their alliance with the papacy. Det påvirker allerede deres alliance med pavedømmet. 2001, 2001. the United States invades Afghanistan. USA invaderer Afghanistan. Again, the Pope speaks. Igen taler paven. He says, we should defend ourselves against terrorism, Han siger, at vi bør beskytte os selv imod terrorisme, but we should only hold terrorists to account men vi
bør kun holde terrorister til ansvar, not entire nations. ikke hele nationer og lande. Again, Igen he's speaking out against the United States. taler han imod USA. Then comes 2003. Så kommer 2003. Now, Nu the United States wants to invade Iraq. vil USA invadere Irak. And Pope John Paul II Og pave John Paul II expresses the strongest opposition yet. udtrykker den største opposition hidtil. He says it will be a defeat for humanity. Han siger, at det vil være et tab for menneskeheden. He says Han siger no to war. nej til krig. He sent ambassadors Han sendte to ambassadører both George Bush and Saddam Hussein til både George Bush og Saddam Hussein and publicly appealed og offentligt appellerede for a peace agreement. han for en fredsaftale. He said, Han sagde, I have one or two things to say to President Bush jeg har en eller to ting at sige til præsident Bush about war and peace. angående fred og krig. Peace must be gained Fred skal opnås with the active participation of the international community med det internationale samfunds aktive deltagelse and in particular og i særdeleshed the United Nations. FN's deltagelse. What's his concern? Hvad er hans bekymring? The United States, At USA from this point forward, fra dette punkt og is acting fremover unilaterally. opfører sig unilateralt. That does not work in the favor of the papacy. Det arbejder ikke for pavedømmet. Det er ikke gunstigt for pavedømmet. In 2003, I 2003 the United States wants to invade Iraq, vil USA gerne invadere Irak. and we discussed before Og vi diskuterede the tidligere position of the UN. FN's position. But in the UN, Men i FN there were three primary countries opposing them. var der 3 primære lande, der satte sig imod dem. Those three countries Disse 3 lande gave the United States an ultimatum. gav USA et ultimatum. The three countries De 3 lande were Russia, var Rusland, Germany, Tyskland and France. og Frankrig. And they told the United States, Og de fortalte USA, if you try to invade Iraq hvis I forsøger at invadere Irak through a UN bill, igennem en FN-lov, we will veto that bill. så vil vi nedlægge veto mod den lov. We are not going to give you permission. Vi vil ikke give jer tilladelse. Quoting from The Guardian, Jeg citerer fra avisen The Guardian from that history. fra den tid. France, Russia and Germany Frankrig, Rusland og Tyskland raised the stakes satte sig imod in their defiance of Washington's war plans, Washingtons krigsplaner. raised the bar, De løftede standarden, da de satte sig imod USA's krigsplaner. they made a joint vow De lavede en sammensluttet pagt, eller that a resolution Ja. authorizing war at en resolution, der var en fortaler for krig, would not be passed through the United Nations Security Council. ikke vil blive gennemført af FN's Sikkerhedsråd. It's spoken of as the anti-war axis. Det blev talt om som antikrigsakserne. Quoting the French foreign minister, Jeg citerer den franske udenrigsminister. Russia and France Rusland og Frankrig will assume all of our responsibilities vil påtage sig al vores ansvar on this point. på dette punkt. France is totally on the same side as the Russians. Frankrig er totalt på samme side som russerne. And those three European powers Og disse 3 europæiske magter
held an emergency meeting in Paris holdte et krisemøde i Paris to try to present a united front for at forsøge at præsentere en forenet front against the United States, mod USA saying we will not allow a resolution to pass og sige, at vi vil ikke tillade, at en resolution går igennem, that authorizes resorting to force. der autoriserer at bruge magt. We all know Vi ved alle, the United States went to war anyway. at USA alligevel, og på trods af det, gik i krig. The following year, Det følgende år the Secretary General of the United Nations gik FN's was asked if generalsekretær. that war was illegal. Han blev spurgt om den krig var ulovlig. United. Yes, Ja, from our point of view, fra vores synspunkt, from the point of view of the Charter of the United Nations, fra FN's from the synspunkt, point of view of the Charter of the United Nations, it was illegal. så var det ulovligt. The United States USA invaded Iraq. invaderede Irak. Irak. Whose sphere of influence did Iraq come under? Hvilken indflydelsessfære var Irak under? Hvems indflydelsessfære? All through back into the history of the Cold War, Helt tilbage til historien om den kolde krig, den kolde krigs historie, Iraq came under the sphere of influence of Russia. var Irak under Ruslands indflydelsessfære. The Soviet Union Sovjetunionen were the main supplier of Saddam Hussein's weapons. var Saddam Husseins primære våbengiver. And even after the fall of the Soviet Union, Og selv efter Sovjetunionens fald, they still considered Iraq as their sphere of influence, anså de stadig Irak som deres indflydelsessfære, which is why Gorbachev tried to prevent the Gulf War. hvilket er hvorfor Gorbachev forsøgte at forhindre Golfkrigen. Quoting from a news report, Jeg citerer fra en nyhedsrapport. many people observing Mange folk, der observerer, believe that Russia's policy tror, at Ruslands politik is motivated by a desire er motiveret af lyst to restrain the US global domination af lyst til at forhindre USA's globale and dominering the US tendency for unilateralism. og USA's tendens til unilateralisme. The idea of a multipolar world, Ideen om en multipolær verden, globalism, globalisme, in which Russia can still be a major player, hvor i Rusland stadig kan være en stor spiller, still has strong appeal in Russia. appellerer stadig stærkt til Rusland. This is under Putin's government. Det der er under Putins regering. Thus, Russia has an interest in opposing unilateral US military action. Således har Rusland interesse i at modsætte sig USA's unilaterale militære aktioner. And is partnered with France and Germany Og Putin har indgået i partnerskab med Tyskland og Frankrig to limit US power, for at begrænse USA's magt. especially its Særligt tendency USA's for tendens unilateral power, til unilateral magt acting as a global policeman. i at opføre sig som en global politibetjent. So you see Russia Så man ser Rusland in this history of 2003 i 2003's historie, already opposing the United States again. at de allerede der igen modsætter sig USA. Quoting, Jeg citerer, Russia has an interest Rusland har en interesse in promoting a multipolar world. i at promovere en multipolær verden. There was documents released after the invasion of Iraq Efter Iraks invasion blev der offentliggjort dokumenter,
And what they demonstrated Og det, som de was that demonstrerede, in the early days of that invasion, det var, at i de tidlige dage af den invasion, Russia collected insider information indsamlede Rusland insider-information on the movements of the United States, på USA's adfærd eller bevægelse, fed them through to Saddam Hussein. og videregav dem til Saddam Hussein. They funneled intelligence on American troop movements, De gav information om amerikanske troppers bevægelse. Videregav information. during the early days of the war I krigens tidlige dage through to Saddam Hussein. til Saddam Hussein. That was a report released by the Pentagon. Det var en rapport, der blev udgivet af Pentagon. And they're doing all of this Og de gør alt dette, because Iraq fordi Irak came under the sphere of influence kom under Ruslands indflydelsessfære. of Russia. And even after the Gulf War, Og selv efter Golfkrigen Russia had propped up Iraq's economy havde Rusland skubbet Iraks økonomi op to where they had a great deal of ownership over Iraq. til sådan en grad, at de havde et stort ejerskab over Irak. De havde støttet dem så meget, And Iraq owed them a great deal of money. og Irak skyldte dem derfor en masse penge. We have the invasion of Iraq Vi har Iraks invasion in 2003. i 2003. There's a war over spheres of influence. Der er en krig over indflydelsessfære. At the Battle of Gaza, I slaget ved Gaza, also known as the Battle of Rafah, der også kendes som slaget ved Rafah, you see the king of the south, ser man Sydens konge, Russia, Rusland, taking back its spheres of influence. der tilbagetager sin indflydelsessfære. And again, all these battles Og are igen. about spheres of influence. Af alle disse slag om indflydelsessfære, Then, så we know coming to Panium, ved vi, som vi kommer til Panium, the United States is going to strike back, at USA vil slå tilbage. just like 89 to 91. Ligesom i 89 til How 91. far do they go at Panium? Hvor langt gik det i Panium? They're going to go De vil gå. only to the borders. De vil kun gå til grænsen. They won't go inside Russia. De vil ikke gå ind i Rusland. Again, Igen, they're taking the spheres of influence. de tager kun indflydelsessfærerne, And they're distracted. og de distraheres. You have the descendants of Ishmael. Man har Ishmaels You also efterkommere. have the rising up of another power. Man har også opstigning af en anden magt. We have to consider Vi bliver nødt til at betragte the role that the Vatican has played in the last 30 years. den rolle, som Vatikanet har spillet i de sidste Our 30 idea that år. there's some kind of friendship between the United States and the Vatican Vores idé om, at der er en eller anden form for venskab mellem USA og Vatikanet, is old news. er gamle nyheder. It's 3 decades since that alliance, Det er 3 årtier siden den alliance var der. and that alliance ended 3 decades ago. Og den alliance endte for 3 årtier siden. Instead, I stedet for, throughout this history, igennem denne historie, the papacy has not been America's friend or ally. har herredømmet ikke været USA's ven eller allieret, Because America was acting unilaterally. fordi USA opførte sig unilateralt. We come to our history. Vi kommer til vores historie. We have Pope Francis. Vi har Pave Frans. He's not a friend of Donald Trump. Han er ikke Donald Trumps ven. In 2016, I 2016 he's not kind to Donald Trump, er han ikke venlig mod Donald Trump. but he was the first pope Han var den første pave at i Concord Concord, enhed. the first pope Den første pave, to meet the Russian patriarch som mødtes med den russiske patriark in about 400 years. i omkring 400 år. And he's developed a close relationship Og han har udviklet et tæt forhold with Vladimir Putin.
til Vladimir Putin. Just recently, For nyligt Pope Francis made a statement. kom pave Frans med en udtalelse. He called for a united Europe. Han kaldte for et forenet Europa. He said this just in the last couple of weeks. Han sagde det i de sidste par uger. He says, Han siger, I am concerned jeg er bekymret, because we hear speeches fordi vi hører taler, that resemble those der minder om dem, are like those of Hitler in 1934. der minder om dem Hitler i Us 1900. first. We. Spørg først. Os. These are frightening thoughts. Det der er forfærdelige What did he tanker. just do? The Hvad gjorde Pope han lige? stole our message. Paven stjal vores budskab. We're the ones saying that we're in 1934 Germany. Vi er dem, der siger, at vi er i Tyskland i The 1934. rising up of Hitler. Hitlers opstigning. Donald Trump. Donald Trump. We're hearing Hitler's speeches Vi hører Hitlers taler at Trump's campaign rallies. i Trumps valgkampagner. We're seeing the rising nationalism. Vi ser den voksende nationalisme. Pope Francis has said, Pave Frans har sagt, immigrants need to be integrated into society. immigranter har brug for at blive integreret i samfundet. Nationalism is an attitude of isolation. Nationalisme er en isolationsattitude. There is a dangerous rising tide of populism. Der er en voksende bølge af nationalisme In 2017, i 2017. someone asks Pope Francis about populism. Spørger nogen Pave Frans om populisme. Der er en voksende bølge af populisme, ikke nationalisme. Beklager fejlen. He points them back to World War II. Han peger tilbage til 2. verdenskrig He says it before World War II, og siger, at før 2. verdenskrig there were people immersed in a crisis. var der folk, der var dybt nedsunket i krise. These people were searching for an identity Disse folk ledte efter en identitet, until this charismatic leader came indtil denne karismatiske leder kom and promised to give them their identity back. og lovede dem at give deres identitet tilbage. And he gave them a distorted identity. Og han gav dem en forvrænget identitet. And we all know what happened. Og vi ved alle, hvad der skete. What is Pope Francis doing? Hvad gør Pave Frans? He's sharing our message. Han deler vores budskab. It's our message that says Det er vores budskab, der siger, there's a rising tide of populism. der er en voksende bølge af populisme. People were looking for an identity. At folk, de ledte efter en They identitet. found a charismatic leader De fandt en karismatisk leder, who gave them all their promises, som gav dem alle deres løfter gave them a distorted identity. og gav dem en forvrænget identitet. Those speeches resemble those of Hitler. De taler minder om Hitlers taler, It brought them to World War II. og det bragte dem til 2. verdenskrig. We need to reconsider our thoughts Vi har brug for at genoverveje vores tanker on how Pope Francis is working. på, hvordan Pave Frans han arbejder. We can see Vi kan se in this history i denne historie, what side is Seleucus on. hvilken side er Seleucus på. He's on Antigonus' side Han er på Antigonus' side, up to this point op til dette punkt, and no further. og ikke længere. So when we see the papacy in our day, Så når vi ser pavedømmet i vores dag, shouldn't i surprise vores us tid, bør det ikke overraske os, that his relationship with Trump at hans forhold til Trump is a little tense. er lidt anstrengt. But I would suggest Men jeg vil foreslå, we can see some indication at vi kan se en indikation på, of how he benefits from these events. vi kan se en indikation på, hvordan han drager nytte af disse begivenheder. Hvordan de er nyttige for ham. Apart from that, Udover det, you see he's not the friend of America in these years. ser man, at han ikke er USA's ven i disse år. If anything,
om noget, He's making friends with the king of the south. så er han ved at blive venner med Sydens konge. But we know the end result. Og vi kender slutresultatet. When we talk about the counterfeit, Når vi taler om det forfalskede, might be closer than we thought. så er det måske tættere, end vi antog. We're warning the world that Trump is Hitler. Vi advarer verden om, at Trump han er Hitler. Pope Francis has been giving the same message. Pave Frans har været i gang med at give det samme budskab, But he's not the true. men han er ikke det sande. He is the counterfeit. Han er det forfalskede. That counterfeit runs closer to the path of truth than we realize. Og det forfalskede er tættere beslægtet med det sande, end vi troede. We're out of time. Vi har ikke mere tid. Tomorrow we'll review this, I morgen vil vi, and then we want to Gennemgå det introduce igen. World War One. og så vil vi gå til 1. verdenskrig. If you kneel with me, we'll close in prayer. Hvis I vil knæle med mig, så vil vi afslutte med bøn. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you for your truth. tak for din sandhed. We are well into war, Vi er godt inde i krig, into a dangerous portion of Earth's history. ind i en farlig del af denne jords historie. If you're not leading this movement, Hvis du ikke leder denne bevægelse, where else can we turn for answers? hvor kan vi så gå til for at få svar? For any hope For hvilket som helst håb, to understand for at forstå or be prepared eller blive forberedt for what is already happening around us. for det, som allerede sker omkring os. I pray for the people here Jeg beder for folk her, and the people that watch, og for folk, som ser dette, that they will understand at de vil forstå deeply dybdegående, that safety at exists nowhere else. der kun er sikkerhed her, They will trust at de vil stole på the leading of this movement denne bevægelses as you prepare ledelse, us som du forbereder os for the crises that we're already in. for de kriser, som vi allerede er i. I pray this in Jesus' name. Jeg beder dette i Jesu navn. Amen. Amen.